Hello everyone, welcome back to the Balaji Venkataraman podcast. I know it's been a while since I posted anything on my channel, so let's jump right into it. The following is a conversation with my friends Pranesh, Siddharth, and Goutham. Please do watch and enjoy. So we're all here to talk about one of our favorite sports, and uh, uh, that's something which unites us together in terms of the emotions that we go through and experience collectively. I'll try my best not to let my emotions get the better of me while discussing this, and be as objective as possible. So let's start with the recently concluded New Zealand series. I know it's been a difficult few weeks. யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. So before going into the negatives, கொஞ்சம் positives start பண்ணலாம். Now what's one thing that has surprised you, or that gave you hope about, okay, Indian cricket வந்து right directionல தான் போயிட்டு இருக்குன்னு எதை சொல்லுவீங்க? I think performance of Washington Sugar. இப்போ இருக்க ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா துப்பாக்கியை பிடிக்க சிவா அப்படின்ற மாதிரி அஸ்வினுக்கு அப்புறமா ஆஃப் ஸ்பின்னர் யாருன்னு ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தோம். I think the rise of Washington Sundar has been a great positive for us. He bowled so well that in the last test we kind of outbowled Ashwin and Jadeja. So that and very very handy with the bat as well. அது வந்து very underrated batsman எனக்கு தெரிஞ்சு வாஷிங்டன் சுந்தர். He actually came into the team as a batsman. He was he batted at 3-4 during the under-19 World Cup. I think IPL வரும்போது he came in as a replacement for Ashwin for rising Pune Super Giants in 2017, and he has grown as an off-spinner. So that is one big positive point for the series. One more positive I would say is Rishabh Pant. என்ன பேட்ஸ்மேன் தான், வாட் அ பிளேயர் மேன். நிற்கிறான், அதாவது அவுட் ஆஃப் 11 people he is the only guy, even before the accident, even after the accident, probably the one guy that stands out in a test squad is Rishabh Pant in our batting. In fact சொல்லணும்னா புஜாரா, ரஹானே, கோலியோட பேட் ஸ்டென்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை ஓவர் ஷேடோ பண்ணி அது மேலே மண்ணை போட்டு மூடினது ரிஷப் பந்த் மட்டும் தான். ரிஷப் பந்த் அண்ட் ப்ராபப்லி ஃபியூ அதர்ஸ் டு பேக் இட் அப். ஆக்சுவலி எஸ், ஆஃப்டர் த ஆக்சிடென்ட் நான்லாம் இமேஜின் பண்ணல இவ்வளோ குயிக் ஒரு ரெக்கவரி, குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும்ட்டு. அது அந்த வேர்ல்ட் கப்லேயே தெரிஞ்சுது. அண்ட் அது டெஸ்ட்லேயும் கண்டினியூ ஆகுது, விச் இஸ் குட். அண்ட் இந்த 2 பேர் இல்லாமல் ஐ ஃபெல்ட் கன்சிடரிங் வெரி லாங் ஃபியூச்சர், எஸ்எஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இஸ் டெஃபினெட்லி தேர். These two players that you guys mentioned, Pant and Jaiswal, and there was one more guy, Shubman Gill. So இவங்க 3 பேரும் வந்து they have been the standouts in the recently concluded test series with respect to the number of runs that they scored and the kind of innings that they played. Jaiswal வந்து he played both the long innings as well as the T20 mode innings during the Bangladesh series as well. So I think when it comes to Jaiswal, நான் ஒன்று என்ன நோட் பண்ணேன்னா வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட் வந்து இன்னும் வளரணும்னு தோணுது. ஹி ஸ்டில் வெரி யங், பட் ஐ திங்க் ஒரு நாள் லஞ்சோ டீம் முடிஞ்சிட்டு வரும்போது ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஹில் ட்ரை டு இன்டாக்ட் தி ஸ்பின்னர்ஸ். வந்து சம்திங்ல அவுட் ஆகும். அது நம்ம கொஞ்சம் பழைய ஆளுங்க ஆயிட்டோம் நினைக்கிறேன். இப்போ இருக்கிற பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் வந்து வெட்டு ஒன்று துண்டு 2 மாதிரி தான் இருக்கானுங்க. ஸோ வெரி ஃபியர்லெஸ் இந்த சேவிங் த விக்கெட். ராகுல் டிராவிட் மாதிரி விக்கெட்டை வந்து கட்டி காப்பாற்றி அதை செஷனாக கொண்டு போயிட்டு டே 5க்குலாம் இப்போ எந்த மேட்ச் போயிட்டு இருக்கு, எல்லாம் பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்டே மாறிடுச்சு. ஸோ பசங்க ரொம்ப ஃபியர்லெஸ் இருக்காங்க. ஜெய்ஸ்வால் கேன் பிளே த லாங் இன்னிங்ஸ் இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ் டு. he can stay and he can dig the crease. அப்படியே குழி தோண்டி அங்கே உட்காந்துருவான் ஒரு 4 நாளைக்கு அவன் மனசு வச்சானா. பட் he won't do that. He can counter attack also if he wants to. செம்ம அசெட்டுங்க நமக்கு. But he has the temperament. It's whatever the decision team wants as well as he wants, but he can do. He has the adaptability. And then like அப்படியே கொஞ்சம் பிஜிடி ப்ரிவியூ பார்த்துடலாம் இவங்க 3 பேருக்கு. சின்ஸ் we are discussing about Jaiswal, Gill and Pant. I think Gill and Pant, they already have a good record in Australia. So they have played the previous series and litmus test ன்னு சொல்ல முடியாது. The way Australia play right now and the confidence that Pant and Gill have coming back from the New Zealand series,
எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க? will they be confident enough to go out there and go all guns blazing? இல்லனா they need that initial ஒரு first test or இந்த warm up matchல வந்து they need to go and have some time out in the crease. என்னை கேட்டா ஐ எம் வெரி மச் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஜெய்ஸ்வால்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த விஜிடி. ஏன்னா ஒரு ட்ரேட்மார்க் அந்த அந்த பிச் வந்து இட்ஸ் லைக் சம்திங் இட் வுட் ஃபேவர் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேட்டிங் தான் தோணுது. இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபியர்லெஸ் அண்ட் பவுன்ஸ்லாம் யூ கான் பவுன்ஸ் ஹிம் அவுட். யூ கான் ஏன்னா அவனை மிரட்டலாம் முடியாது பவுன்சரில். ஸோ அதில் பயப்பட மாட்டான். அண்ட் ஓப்பனரும் வெரி சாலிட். he stays, he is patient if he wants to. So ஜெய்ஸ்வால் தான் என்னோட எக்ஸ்பெக்டர். அவன் I think ரோஹித் சர்மா is injured, so I don't know. I think Gill might open with ஜெய்ஸ்வால். So back to Rohit Sharma is going on the maternity leave, I guess. So அதனால அப்படியா? ஆமாமா, he won't be, not sure, but he might not be available for the first 2 tests. அதுதான் வந்து ரீசன்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. குட்டி ரோஹித் on the way. But again, I mean, as Pranesh said, I think he's taller, so I don't think bounce will be a factor. But again, I mean, last series, I mean, one major factor was how Rishabh Pant played Nathan Lyon. So அது வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டரா இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஆல்தோ இந்த 3 பேசர்ஸ் பத்தி பேசினாலும் நேத்தன் லைனோட ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சு. மொட்டத்தலையை பார்த்து அடிப்பான் நம்ம ஆளு. So Pant was one man who just dismantled Nathan Lyon. So again, Jaiswal would also be even I guess new ball now வந்து he'll play. We haven't seen any weakness as sort in Jaiswal's batting. So middle overs la வந்து wicket throw பண்ணாம he can play the long innings. I'm sure England series la 700 runs adicha earlier this year. England Gavaskar record break பண்ணானா and almost break பண்ணானா something like that la. Yeah and this test in the last or 3-0 வாங்கணும்ல நம்ம அடி பெரிய அடி. அது it might be a proper awakening call. நம்ம ரொம்ப I feel that we are very complacent at our home and we have been complacent at our home for more than 10 years. எனக்கு கிரிக்கெட் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்க்குறதுக்கும் ஹோம் தானே வாங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருப்போம். அந்த காம்ப்ளெக்ஸன்சி கொஞ்சம் ஓவர் போர்ட் ஆயிடுச்சு. அதுவும் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் வி 1.5 நாள்ல பங்களாதேஷ் தோக்கடிச்சோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அதுவும் எஸ்பெஷலி நியூசிலாந்து என்ன ஒன்றும் பெருசா ஃபார்ம்ல இல்லைன்னா தூக்கி சாப்பிடலாம் ஸ்ரீலங்கா இப்பதான் 2-0 வாங்கிட்டு வந்தானுங்க. ஸ்ரீலங்கா கிட்ட வாங்கிட்டு வந்தானுங்க. அது நம்ம இந்தியா கிட்ட வாங்க மாட்டாங்க. அப்படியே ஒரு பயங்கர காம்ப்ளெக்ஸன்ஸ் இருக்கு. So this will wake a sleeping giant if I'm not wrong. We'll see. But yeah, coming back to BGT Balaji, so Pant and Jaiswal நானும் கான்ஃபிடென்ட் தான். practice matches is going to be like just more level of confidence addition தான். பட் கில் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். he needs to gain confidence, not add more confidence. Yeah, கொஞ்சம் 50-50. So let's dig into the New Zealand series. I know that there have been some மனசெல்லாம் புண்ணா இருக்கு. அத பத்தி ஏன் பேசிட்டு so I think ரொம்ப harsh words have been said, be it journalists, fans, like I think நீங்க சொன்ன மாதிரி I think அந்த complacency factor இருந்தது. I think we got that during the Dhoni era of captaincy. He used to just win matches spinners at home. Like I think after Kumble era, I think Dhoni வந்த அப்புறம் we used to be super confident. Okay, spinners இருந்தா போதும் மேட்ச் முடிச்சிடலாம்ன்ற ஒரு complacency அப்ப கிரியேட் ஆச்சு. And then Virat Kohli's brand of cricket, he started winning series away from home. So then we were like properly invincible in test match cricket. Maybe like நீங்க சொன்ன மாதிரி went overboard ஒரு பாயிண்ட்ல நியூசிலாந்து தானே அப்படின்னு நினைச்சு போனது வந்து I don't think players would have reached at that point in time. I think Ashwin has said many a times in his own podcast, நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல நடக்கவே நடக்காது. எவ்ரி மேட்ச், எவ்ரி பால், எவ்ரி செஷன் எல்லாரும் சீரியஸா தான் இருப்பாங்க, சீரியஸா எடுத்துப்பாங்க. No one takes it light. Even like அதான் practice sessionல கூட how Kohli practices or even Rohit practices. அன்னைக்கு கூட I think news came in
வாங்கடையில வந்து சென்டர் பிச்ல வந்து ரோஹித் வாஸ் பிராக்டிசிங் வித் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ்னு முன்னாடியோ டூ முன்னாடி வந்து he started practicing with a lot of மும்பை கிட்ஸ் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு பிராக்டிஸ் அவர் தான் ஸ்பின்னருக்கு முன்னாடி அவுட் ஆயிடுறாரு. இல்ல ஒரே ஒரு வாட்டி தான் ஏதோ அஜாஸ் பட்டேல் கிட்ட போல்ட் ஆனா மிச்ச 6 வாட்டியோ 3 த்ரீஸ் 5 வாட்டி அவன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் மட்டும். எனிவேஸ் கண்டினியூ. சாரி. beyond that complacency factor, do you think like வேற ஏதாவது இன்டர்னலா இருந்திருக்கா? லைக் இஸ் இட் அ மென்டல் ஸ்விட்ச்? பிகாஸ் we just came out of பங்களாதேஷ் சீரிஸ். லைக் எவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் சிச்சுவேஷன்ல இருந்தோம் 2 மேட்ச்லயுமே வந்து இட் வாஸ் அ சேலஞ்ச், ப்ராப்பர் சேலஞ்ச். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து அப்சல்யூட் நோ பிரெய்னர், எங்க இருந்தோ வந்து மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்தோம். செகண்ட் மேட்சும் வந்து இட் வாஸ் லைக் டூ ஆர் டை, பாயிண்ட் வேணும் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்னு சொல்லிட்டு தே வெண்ட் அண்ட் ஃபுல் ஆன். ஸோ அதனால வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் மென்டாலிட்டி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு தான் தோணுச்சு. இந்த காம்ப்ளசன்சி ஃபேக்டர் இருந்துச்சுன்னா we wouldn't have won Bangladesh. Maybe Bangladesh or not at the same level. But I'm saying, yeah, is complacency factor behind India performing really badly in this? I would feel complacency is coincided with New Zealand's amazing preparation. பயங்கரமா ப்ரிப்பேர். லைக் அவங்களோட பேட்டிங் வந்து was a one notch ahead of India. பவுலிங்ல ப்ராபப்ளி நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். அஜாஸ் பட்டேல் ஜடேஜாவோட இல்ல அஸ்வினோட பெட்டர் பவுலர்னு சொன்னா நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். ஆனா ஐ வுட் சே நியூசிலாந்து பேட்டட் பெட்டர், யூ ஹேண்டில்ட் த ஸ்பின்னர்ஸ் பெட்டர். அது இதுவும் கம்பைன் ஆகி நம்ம 3-0 வாங்கிட்டோம். ஸோ பேசிக்கலி நீ சொன்னதுதான் லைக் காம்ப்ளசன்ட் மீனிங் தே ஆர் நாட் லைக் நாட் ப்ரிப்பேரிங் இன்னும் ஈஸி இல்லை. பட் த லெவல் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் தே வுட் டூ ஃபார் பிஜிடி அண்ட் they did for this கண்டிப்பா கம்மியா இருக்கும். plus we all know that New Zealand haven't been in top notch form in recent times, especially in test. அதுவும் அந்த லெவலில் 3 பேர் பேட்டிங் ஆட மாட்டாங்க, அது வேற விஷயம். டாம் பிளண்டல், லாத்தமுமே ஆவரேஜ், கிளென் பிலிப்ஸ், இந்த 3 பேரும் வந்து பெருசா ஒன்று ஸ்கோர் பண்ணுவாங்கங்கிற பேசிக்கலி அதான். ஸோ தே பேட்டட் வெல், பிளஸ் தே ஹேண்டில் ஸ்பின் வெல் ஆக்சுவலி. ஸோ ஸ்வீப்ஸ், டைமிங், ப்ரீஎம்டிவ் ஷாட்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் இருந்ததுனால தேர் வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் வாஸ் பெட்டர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பேட்டிங். அதுதான் ரீசன். ப்ளஸ் நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் ஸ்டார் பேட்ஸ்மேன் இல்லாமல் கொஞ்சம் சிங்கிள் டிஜிட்லாம் போய் கொஞ்சம் விக்கெட்ஸ் ஃபால் ஆகிட்டே இருந்தது. அதுவும் ஒரு ரீசன். அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் கம்ப்ளீட்லி காம்ப்ளசன்ட் நேச்சர். ப்ளஸ் நமக்கே தெரியும் லைக் அட்லீஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் 2 டெஸ்ட் டாஸ் வேற கொஞ்சம் இம்பேக்ட் ஆயிடுச்சு. டெஃபினெட்லி த ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் இட் வாஸ் அ டிசாஸ்டர். அது கண்டிப்பாக டாஸ்னால தான். ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் கம்ப்ளீட்லி லைக் எவ்ரிதிங் வாஸ் டேக்கன் லைட்லி அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ ஐ திங்க் கௌதம் சொன்னதுதான் ப்ரிப்பரேஷன் டுவர்ட்ஸ் பிஜிடி அண்ட் இதுதான். லாஸ்ட் பிஜிடி பார்க்கும்போது ஐ ரிமெம்பர் ஐ திங்க் இந்த பரத் தருண் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார் வந்து ரவி சாஸ்திரி கால்ட் மீ 8 months பிஃபோர் தி பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ரோஃபி அண்ட் ஆஸ்க் மீ டு ப்ரிப்பேர், எப்படி வந்து பவுலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் 2 டெஸ்ட்ல அஸ்வின் வந்து ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஒரே மாதிரியே ஐ திங்க் 3 dismissals ஆர் இன் சிங்கிள் டிஜிட்ஸ் ஒரே மாதிரி லெக் சைடுல. அந்த அளவுக்கு பிளானிங் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு க்ளோசர் டு பக்கத்துல கூட இது பிளான் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் ஆன் தி அதர் சைட் New Zealand prepared well. Rachin Ravindra was in Chennai for a month. He was preparing well. He was the difference in the first 2 tests. கடைசி டெஸ்ட்ல எதுவும் பண்ணல, பட் he was the difference in the first two tests. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இன்னிங்ஸ் போதும். ஸோ ஐ திங்க் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் லெவல் வாஸ் மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் ஆர் பார்ட். அதுதான் மெயின் ரீசன். ப்ளஸ் நம்ம we are talking about our batsmen, but I think our bowlers also didn't perform. பும்ரா 2 மேட்ச் விளையாட்டு 3 விக்கெட் தான் எடுத்தாங்க. So that is something a huge factor. ஸோ பும்ரா நியூ பால் விக்கெட்ஸ் ஆர் ஓல்ட் பால்ல வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்விங்ல விக்கெட்ஸ் அது வந்து எப்பயுமே நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டே இருந்துச்சு. இங்கிலாந்து சீரீஸ்லாம் வந்து ஆலி போகோ, ஜானி பெஸ்டோலாம் பேட்டை தடவிட்டு இருந்தாங்க பும்ராக்கு எதிராக. இங்கே அந்த மாதிரி பும்ரா எந்த விக்கெட் எடுத்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் அது கம்ஸ் பேக் டு தி பிட்ச்ல. வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் தி பிட்ச்? ஷுட் வி நவ் ஸ்போர்ட் fast bowling friendly pitches in India? Since we have a Bumrah, we have an Akashdeep, we have a Mohammad Shami. ஏன்னா முன்னாடி அப்படி இல்லை. நமக்கு ஒரு பல்லு புடுங்கின பவுலிங் லைன் அப் தான், ஃபாஸ்ட் பவுலிங் லைன் அப் தான் இருந்துச்சு. Now since we have the likes of Bumrah in our team, do you think we should be preparing more green pitches?
பட் ஐ திங்க் மென்டாலிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இந்தியா வந்தீங்கன்னா ஸ்பின் ஆடுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ Yeah, சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட் செட் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க பிசிசிஐ மேனேஜ்மெண்ட் பிளேயர்ஸ் ஹோல் இக்கோ இல்ல சிஸ்டம்க்கே ஓகே நான் ஒரு ஓவராலா பார்க்கும்போது வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு பிளே ஸ்பின் மோர் தென் த அவுட் சைடர்ஸ்ங்கிறது தான் எனக்கு ஜென்யூனா ஃபீல் ஆகிற ஒரு விஷயம். அது வி ஆர் மோர் கம்ஃபர்டபுள் ஃபாஸ்ட் bowlers. yeah, I would like to counter that. என்னன்னா வந்து I think during the Kohli captaincy, I think we played 3 pacers in most of the home matches. So அப்ப வந்து I don't think we prepared spin pitches at all. Like இருந்தாலுமே I think Kohli went with 3 pacers at that point in time. Probably Umesh Yadav இருந்திருப்பாரு. அப்படி இல்லனா we will have Bumrah, Siraj, Shami. Is the ideal 3 சிராஜ் pacers. கூட இல்ல. ஐ திங்க் ஷமி, பும்ரா அண்ட் உமேஷ், இஷாந்த் சர்மா. இஷாந்த் சர்மா சில மேட்சஸ். ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி இருந்த போது லைக் அந்த why did we go back to that spin mentality? ஏன்னா வந்தா ஸ்பின் தான் ஆடணும். எனக்கு என்னன்னா இன்னொரு சர்ப்ரைசிங் ஃபேக்டர், why did they prepare a rank turner? ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே இந்தியன்ஸ் ஆர் நாட் பிளேயிங் ஸ்பின் வெல். why did they even go for a rank turner during the deciding game? I think second game தான் I think Pune was okay, but again Wankhede was again disaster to be honest. ஐ திங்க் இந்த நம்ம அவ்வளோ லாங் போறனாலும் நம்ம பங்களாதேஷ் கூட விளையாண்ட சென்னை டெஸ்ட் ஒன்று போதும். இட் ஹேட் எவ்ரிதிங். ஃபாஸ்ட் bowlers காட் விக்கெட்ஸ், ஸ்பின்னர்ஸ் காட் விக்கெட்ஸ், தேர் ஹண்ட்ரட்ஸ் பீயிங் ஸ்கோர்ட். ஸோ அந்த மாதிரி விக்கெட்ஸ் இருந்தாலும் போதும். ஜஸ்ட் ரேங்க் டர்னர் ஃபுல்லா திருப்பி விட்டு எல்லாரும் 100-150 அவுட் ஆகணும். அந்த மாதிரி விக்கெட்ஸ் ஐ திங்க் தேவையே. அது பேக் ஃபயர் ஆகும். அது இட் பிகம்ஸ் லைக் a coin toss, 50-50. இப்படி போலாம் அப்படியும் போலாம். அந்த மாதிரி நீ if you put it like that. டாஸ்லயே 50% ஆஃப் ஃபோர்த் இன்னிங்ஸ் ஆடுறவன் செத்தான். அது ஒரு மைண்ட் ஃபீல்டு மாதிரி முன்னாடி கருகருன்னு இருக்கும். அவனுக்கு எப்படி பேட்டிங் ஆன மனசு வரும். 120 ஆல் அவுட் ஆயிருக்கும் நம்ம ஃபோர்த் இன்னிங்ஸ்ல வாங்கடையில. எனக்கு அந்த சென்னை பிட்ச் மாதிரி வந்து நிறைய பிச்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸா டெஸ்ட்டும் நம்மளுக்கும் 3 days டெஸ்ட் வேணாம். 5 days போறனாலும் அட்லீஸ்ட் 4 days வந்து காம்படிட்டிவா எல்லாருக்குமே ஃபாஸ்ட் bowlersக்கு அந்த மேட்ச்ல வந்து ஐ திங்க் ஓப்பனிங் ஸ்பில் நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறமா அஸ்வின் ஃபாட் பேக், அப்புறமா ஸ்பின்னர்ஸ் காட் விக்கெட். ஸோ அந்த மாதிரி விக்கெட்ஸ் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். ப்ளஸ் ஒன் ட்ராபேக், ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஆர் பேட்ஸ்மேன் குட் ஒர்க் இட் அவுட் இஸ், நம்ம பேட்ஸ்மேன் ஸ்வீப் ஆடி நான் பார்த்ததே இல்லை. ஐ திங்க் ரேங்க் டர்னர்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மேத்யூ ஹேடன் யாரெல்லாம் டால் பேட்ஸ்மேன் சொல்லியிருக்காங்களோ தே ஹவ் செட் ஹவு ஸ்வீப் ஹஸ் ஹெல்ப்ட் நெகேட் ஸ்பின். நம்ம பேட்ஸ்மேன் ஸ்வீப் விளாண்டு பார்த்ததே இல்லை. I can only see Washington Sundar and Sarfaraz playing sweep, but நமக்கே தெரியும் சர்ஃப்ராஸோட ஃபுல் டாஸ் ஸ்வீப் என்ன ஆச்சுன்னு. பட் அட்லீஸ்ட் இவங்க 2 பேர் தான் நிறைய ஆடுறாங்க ஸ்வீப். அவ்வளோ பெரிய ஒரு ட்ராபேக் இருக்கும்போது ரேங்க் டர்னர்ஸ் தெரியல. What is the reason why they want to have rank turners? I'm against rank turners. ஏன்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் எனக்கு பர்சனலா ஐ வுட் லைக் டு see fast bowlers bouncing it off. அந்த மாதிரி அது எனக்கு ஒரு பயங்கர ஹை தான். இன் விராட் கோலிஸ் டைம் கேப்டன்சில we had a South African series, if you guys remember. We won 3-0 or something. 3-0 with 3 fast bowlers. அதுக்கப்புறம் we had a Bangladesh series. அதில் ஒரு பிங்க் பால் டெஸ்ட் வேற. அந்த பிங்க் பால் டெஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட்லாம் அஸ்வின் அண்ட் ஜடேஜா கம்பைன்ட் ஹேட் 2 wickets அந்த சீரீஸ்லேயே 2 or 3 wickets. மீதி இருக்கிற 20 + 20 விக்கெட் 40 விக்கெட் எடுத்தது ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான். ஸோ 36 விக்கெட் 37 விக்கெட் எடுத்தது ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தட் வாஸ் ஃபன் டு வாட்ச். ஈவன் தோ வி டாமினேட்டட், இட் வாஸ் ஃபன் டு வாட்ச். ஸோ பர்சனலி எனக்கு when fast bowlers are in the equation, it's more enjoyable to watch. Okay, maybe something of a shade பார்க்கலாம் coming monthல little bit at least. நம்ம பேஸ்புல்லே நம்ம போர்டிங் போட்டா இல்ல நம்ம போட் ஓரளவு. Since we are talking about pitches, I wanted to touch upon the topic of test centers. நிறைய பேர் இதை பத்தி பேசியிருக்காங்க. But I wanted to get your thoughts. Like personally, my opinion is that I think we should have test centers. But again, that might prove a bit costly for other state cricket associations because அவங்க ஊர்ல வந்து டெஸ்ட் மேட்சே நடக்காது. So and I know that we need to find a solution for it. But again, there is the other side of things where many players have said that test centers இல்லனா வந்து home advantage போயிடும். Because when we go to Australia or when we go to probably England, first match எங்க second match எங்க default யார் போனாலும் எல்லாருக்கும் we know the pitch inside and out. So prepare பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Do you think India lacks that? இல்ல, even I mean I feel test centers, irrespective of test centers,
the type of, except Vankade is a black soil. So other than that, every soil is kind of the same da, and rank tennis venuna rank tennis, உனக்கு flat track venuna flat track. It's we are like நம்ம சொல்றதுதான்ங்கற மாதிரி இருக்குறதுனால I don't think test centers are maybe yeah we can have a iconic, அதாவது ஆஸ்திரேலியா இந்தியாக்கு வந்துச்சுன்னா இந்த 4 இடத்துல ஆடணும் அப்படிங்கிற ஐகானிக் இது வைக்கலாம். பட் இட் டேக்ஸ் அவுட் த ரெவென்யூ ஆஃப் அதர் ஸ்டேட்ஸ். அந்த மாதிரி லாஜிஸ்டிக் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. I think from a commercial point of view, including pitch preparators, they want to like prove. So, இப்போ வான்கடைக்கு pitch preparator, he wants to prove to himself to the BCCI. So, எல்லாருமே like my ground needs to host test, and in 20 days, yeah, we will quickly prepare another different set of pitch for T20. So, it's more of ambition and proving. And நம்ம ஹோம்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நம்மளோட வாஸ்ட் டைவர்ஸ் கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் தான். போன மேட்ச் வாங்கடையில பெங்களூர்ல நல்ல மழை குளிர்காலத்துல ஆடினாங்க. அதுக்கப்புறம் தூக்கி பூனேல உட்கார வச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து வாங்கடையில டேரல் மிச்சல் ஊத்திட்டு இருக்கான். அவன் வந்து 150 கிலோ இருந்து 100 கிலோ ஆயிட்டான். 50 கிலோ தண்ணி அவன் உடம்புல இருந்து வெளியே வந்து நான் கண்ணால பார்த்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஆகாது. நமக்கு வாங்கடையில ஆடி ஆடி பசங்கள பழகிட்டேன். சர்ஃப்ராஸ் கான்னா அங்கதான் வாழ்ந்தான். So that is also one of home advantage. நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி maybe weather predictability for other teams அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். It's a good point. But I mean இன்னொரு சைடு நம்மளுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி டெஸ்ட் சென்டர்ஸ் இருந்துச்சு. அதாவது சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா அப்படின்ற இது வந்து எப்படி வந்து இப்போ பாக்ஸிங் டே அந்த மாதிரி விளையாண்டாங்களோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு. சென்னையில வந்து பொங்கல் டெஸ்ட் அப்படின்லாம் நடந்திருக்கு. அது நடந்திருக்கு. பட் அதுக்கப்புறமா அது விட்டு போய் நம்ம இஷ்டத்துக்கு டெஸ்ட் விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். பட் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷன் மாதிரி இருந்தா ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி பீப்புள் வில் பி ப்ரிப்பேர்ட். I would like to see ஒரு பொங்கல் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி வந்து நியூ இயர் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்தா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் குட் ஃபார் them. ஆயுத பூஜை டெஸ்ட் பிக் பாயிண்ட். But actually I remember பேட்டிக் பதிலா எல்லாம் அறுவடை எடுத்தாங்க. once upon a time சென்னையில அந்த பொங்கல் டைம்ல டெஸ்ட் நடக்கும். பட் இது எங்க போச்சுன்னு ஞாபகம் இல்லை. Okay, now moving on to our superstars. கொஞ்சம் கான்ட்ரோவர்ஷியல் டேக்ஸ் இருந்திருக்கு இந்த டாபிக்ல அபவுட் workload management of our star cricketers in our Indian team. I don't want to talk about bowlers first. They performed decently well in both the test series that happened against Bangladesh and New Zealand. So I just want to focus on 3 key players, basically Rohit Sharma, Virat Kohli and KL Rahul. Because I don't want to, since we already talked about Gill, Yashasvi Jaiswal and Pant, and Sarfaraz Khan, he's just 5 tests experienced player. So I don't want to talk much about Sarfaraz. He's a great talent, great find, and he will definitely be in the team for years to come. So I just want to focus on Rohit Sharma, Kohli and KL Rahul. So all 3, like, they haven't had a great series, to be honest. I know Kohli had a score of 70, Rohit Sharma had a score of 50, and Rahul probably and the Bangladesh second test match, second innings, he looked in sublime form. But when it comes to handling pressure or playing against a team like New Zealand in India, what went wrong? Like, I know that Kohli has this against left arm spin. KL Rahul is not himself. Rohit Sharma is too aggressive for a red ball format. Do you think இது மட்டும் தான் ப்ராப்ளமா? We can't talk about their passion towards the game, because that's definitely out of the question, because they are passionate. They have performed humongous number of times for our country and for the team. So apart from that, what actually went wrong with all these 3 players? Workload management பத்தி நான் பேசுறேன். Workload management is something that should be very very much appreciated, and it's a luxury that we are having right now. நான் வந்து சச்சின் காலத்துல, கங்குலி காலத்துல யோசிச்சீங்கன்னா, கிரிக்கெட்டுங்கிறது மிலிட்ரிக்கு போற மாதிரி. யூ ஆர் கிரிக்கெட்டர்னா நீ உன் ஒய்ஃப் குழந்தைங்களை பெருசா யூ கான்ட் ஸ்பெண்ட் டைம், நீ உங்களை பார்க்கவே முடியாது. அவங்களோட மொத்த சைல்ட்ஹுட் நீ மொத்தமா மிஸ் பண்ணிடுவ. அது வந்து டிஃபால்ட். இப்போ வந்து சின்ஸ் வி ஹாவ் அவ்வளோ abundant of cricketers waiting in the queue to replace one another, and நம்ம இந்தியா பின்னு ஒரு 3 டீம் வச்சு 3 சீரிஸ் அனுப்பலாம். அந்த மாதிரி நமக்கு பிளேயர்ஸ் இருக்கிறதுனால we have the luxury of sending people like Virat Kohli, people like Rohit Sharma, who are obviously old. Virat Kohli என்ன 6 pack வச்சிருந்தாலும் he is 35 years old, pushing 36 நால
The workload management is good, and especially for bowlers, we are having exceptional bowlers because of exceptional workload management. In our opinion, and it's something that should not be used for tainting or pointing fingers. பாரு வீட்ல போய் சும்மா உட்காந்துருக்கான் என்ன workload management அந்த காலத்துல அப்படிலாம் இல்ல. இந்த காலத்துல you have the luxury, we are using it. And another thing, like management may at least T20s clearly தெரியுது. It's not like managing their workloads. That is point number 2. Point number 1 is, in the name of managing their workloads, they are trying to give chances to youngsters and other new cricketers. At least T20 அது clear தெரியுது, which is good from both the points perspective, which is good. And planning rest எல்லாத்துக்குமே that is good தான். பட் நீ இந்த 3 பேட்டர்ஸ்க்கு கேட்ட இதுக்கு வந்து ஃப்ரம் மை ஓன் பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஆப்வியஸ்லி பேஷன்லாம் கிடையாது. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் T20 வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சாங்க, 2 பேரும் ரிட்டையர், அவ்வளோதான். ஸோ அன்லஸ் தே அச்சீவ் சம்திங் தே வில் டெஃபினெட்லி ஹாவ் பேஷன். ஓகே, அது ஒன்று. ஸோ திங் இஸ், ஸ்ட்ரகிள் ஏன் இருக்குன்னா, ஐ ஃபீல் ஷுட் பி லிட்டில் பிட் ஆஃப் அ மென்டல் பிளாக் தான். இட்ஸ் நாட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லைக் ஸ்கில் ஆர் டெக்னிக், அதெல்லாம் இருக்கா? அதெல்லாம் இருக்குது தான், எப்பயுமே இருக்குது. மேபி இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் மென்டல் பிளாக் ஆர் த மென்டல் பிளாக் காசிங் டெக்னிக் பிளாக் தான். ஸோ ஐ திங்க் ஒரு ப்ராப்பர் ப்ராக்டிஸ் லைக் கோயிங் பேக் டு NCA ஆர் சம்திங் தட் ஷுட் ஹெல்ப் தான் நினைக்கிறேன். பட் ஐ ஃபீல் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன் த மைண்ட் செட் அண்ட் ஃப்ரம் And I feel பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் மைண்ட். நான் வந்து like these days have played so much cricket. Literally வந்து அவங்களுக்கு கிரிக்கெட் வந்து மாதிரி இருக்கும். லைக் எனக்கு ஓகே அவுட் சைட் ஆஃப் போட்டா கோலி எல்லாம் சொல்லவே தேவையில்ல, தேர்ட் ஃபோர்த் ஆட்டோமேட்டிக்கா கை போகும். ஸோ இட்ஸ் லைக் மசில் மெமரி ஃபார் எந்த பால் போட்டா எந்த ஷாட் அடிக்கணும்னு. பட் லைக் அதான் மென்டல் பிளாக் இருக்கு. இப்போ ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்து ரைட்டர்ஸ் பிளாக் இருக்கிற மாதிரி, do you think just a mental thing or technique wise they need to spend more time on the crease, இல்ல they should do something else, take time off? Do they need go in and play Ranji matches in 50% of the Ranji matches every year since they don't play T20 or ODIs anymore? நான் என் பர்சனல் ஒப்பீனியன் சாரி சொல்லுங்க. ஸோ மூணு பேரோட நம்ம 3 பேரை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுனால ஐ திங்க் 3 பேருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். நம்பர் 1 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு KL ராகுல், ஐ திங்க் KL ராகுலோட ரோல் இன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் என்னன்னே தெரியல. கொஞ்ச நாள் வந்து he played as opener, he played as number 3, punt injured ஆயிருக்கும்போது he played as wicket keeper. இப்போ he is playing as a middle order batsman. இன்னைக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்தேன் ப்ரோ, ரோஹித் சர்மா மெட்டர்னிட்டி லீவா, அதனால KL ராகுல் ஓபன் பார்த்து எனக்கெல்லாம் அப்படிதான். There is no clear definition, role definition to KL Rahul. So but it keeps changing. So on what basis do we judge? KL Rahul was dropped for the second test just on the basis that Sarfraz Khan scored a century. And the only reason but I agree Sarfraz Khan has played well, so he might deserve a chance. But KL Rahul Khan the role definition illa. So that is something. So we can't judge someone unless we give him a role, give him a longer run. With respect to Rohit Sharma, I think he and the style of play, aggressive style of play is something that he has taken. Adanal we saw success in the ODI World Cup, in the T20 World Cup. So that is his style of play. Just like adhe madam, I don't compare Rishabh Pant and Rohit Sharma, but Rishabh Pant plays aggressive brand of cricket. Pitch அதெல்லாம் கவலைப்படுறதே கிடையாது, ஸ்கோர் போர்ட் ப்ரெஷர்லாம் கிடையாது, அடிக்கிறது. If it comes out, இவ்வளோ நேரம் நாம அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். பட் if it doesn't, then we would be criticizing. So I don't I back Rohit Sharma the way that he plays. Okay, obviously runs hasn't come the way, but that weakness with Matt Henry incoming ball, we can't do. That is one good ball that comes up to him every innings. Okay. With respect to Virat Kohli, I think his struggle against spin is well documented. So that is something that we have to agree, that he struggles against spin. With respect to his passion, I'll never doubt Virat Kohli's passion any day. I think he is more passionate than anyone of the fans or anyone in the team. And with respect to him practicing, obviously we saw first test match, second test match. I think even in the first test match after he got out, I guess Sarfraz out, யாரோ 100 அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி he was going out to practice. 100 அடிக்கிற போது வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா he was going to practice. So Bangladesh second test சென்னையில நடந்தது. I don't remember the test, but
he was doing it. He was willing to do it. So maybe results-காக we are reacting அந்த மாதிரியா கூட இருக்கலாம். Considering it is a 3-0 loss, even outside off stump வரும்போது again will everybody should start commenting why not will Kohli play an innings like how Sachin did at Sydney and everything. So அது one of the reasons இருக்கலாம். But Kohli's weakness against spin is well documented. He has to find a way to probably he has to play in domestic cricket or will find out a way how. I mean, எல்லாரும் 2001 series முன்னாடி how Sachin he wants to play Shane Warne well. So he came to Chennai a couple of weeks before. Lakshman Sivaramakrishnan வச்சு he used to practice னு சொல்லுவாங்க. And as a result he scored a century in the series and the famous 2001 series. So Kohli has to find I mean what he has to do it. Just because he obviously he needs to do, but என்ன பண்ணும் அப்படின்றது he has to decide. If he has to go play domestic cricket, Duleep Trophy or something, I think he has to decide. ஆனால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோலிஸ் பேஷன், அது ஏன் டவுட் வருதுன்னா, தே ஆஃபன் மிக்ஸ் ஆர் கன்ஃபியூஸ் பேஷன் வித் அக்ரெஷன். அவன் விராட் கோலி என்ன வர வர கத்தவே மாட்டேங்கிறான், சும்மா ஸ்லிப்பில் உட்காந்துருக்கான், டேய் உனக்கு அவனை பற்றி தெரியுமா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கும். யூ நோ ஹவு மச் தட் கை லவ்ஸ் த கேம்ங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இவன் வந்து ஹீ இஸ் toned down now. He is a family guy with 2 kids. Toned down ங்கிறதுனால they are confusing that with போயிடுச்சு, passion for the game போயிடுச்சு. How much he's sweating out. He is faster than all the 10 players combined in the team. அவன் ஓடுற மாதிரி no one runs between the wickets. So now no one doubts Virat Kohli's passion, if except few Balaji தெரியும். Okay. Yeah, moving more to the same discussion on to BGT. I just want to talk a bit about squad for the series. I think pretty much the same team, apart from a few new additions. Harshit Rana, Prasidh Krishna, and Nitish Kumar Reddy, and Abhimanyu Ishwaran. I think இவங்க தான் வந்து new faces in the team. Do you think any of these guys will get a game? I think Abhimanyu might definitely get, ஏன்னா Rohit Sharma might miss out ன்றதுனால. But do you think on the fourth pacer role or third pacer வந்து யாரா ரெஸ்ட் பண்ணி Bumrah or Siraj needing a rest? And I want to talk about again Bumrah separately, but before that, what's your initial takes on those 4 new additions? Will they get a game? If yes, apart from Abhimanyu, who will definitely play in this? I am not seeing anyone get a game. No. Maybe if Akashdeep underperforms. Akashdeep will play. Yes. Yeah. He will definitely start. I am concerned ரொம்ப. எனக்கு சிராஜோட ஃபார்ம் நினைச்சா கொஞ்சம் கன்சர்னிங்காக தான் இருக்கு. அண்ட் ஸ்பேஸ் எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம்ல தான் இருக்காப்ல. ஷமி வருவான்னு நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட். So it's 3 pacers and I think they'll stick with the 3 pacers. And the போன சீரிஸ் மாதிரி இன்ஜுரியா போகலன்னா we'll stick with the 3 pacers for throughout the series தான் நினைக்கிறேன். Abhimanyu Ishwaran, obviously I'm looking forward to seeing him perform. சேம், நானும் வந்து எதுவும் பெருசா இந்த அட்லீஸ்ட் பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பிளஸ் எனக்கு ஒரு ஷாக் தான், பிரசித் கிருஷ்ணா என்ன டெஸ்ட்லாம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க, அது ஆஸ்திரேலியா கொடுத்து போறாங்க, எனக்கு தெரியல. ஒருவேளை ஆட விட்டுட்டா நம்ம மேட்ச்ல பார்ப்போம் என்ன. Okay, likewise, even I don't expect anyone to make their debut unless there is injury or something. Obviously, if Rohit Sharma is not playing, then probably Gill and Jaiswal might open. Both Sarfaraz and KL Rahul might get to play. What do you think about Sarfaraz? என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? லைக் in Australian pitch அவன் கேம் பிளே கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறியா? Yeah, I was just listening to Harsha speak about it. நான் வீடியோ பார்த்தேன் இப்பதான் நேத்துக்கு. He specifically said இப்ப நம்ம இந்த சீரீஸ்ல வந்து he got a lot of outside off balls. அதனாலதான் வந்து he could easily play இந்த ஊப்பர் கட் ஸ்கூப்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. But he'll never get those kind of balls in Australia. For sure, ஒன்னு பாடி லைன் இல்லைன்னா மண்டைக்கு வரும், இல்லைன்னா ப்ராப்பர் பாடி லைன் தான் வந்துட்டு இருக்கோம் பால். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஹில் பி கம்ஃபர்டபுள் பிளேயிங் தோஸ் ஷாட்ஸ் பாடிக்கு வரதெல்லாம், பிகாஸ் ஹி won't be able to play freely is my initial thoughts. Maybe he can perform well. I haven't seen him play in Australia or those kind of pacey pitches, but yeah, litmus test தான் நினைக்கிறேன் அவனுக்கு.
நானும் முன்னாடி சர்ஃப்ராஸை பற்றி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் பேசியிருந்தேன், ஸ்வீப் ஆடுறதை பற்றி வாஷிங்டன். பட் ஜென்ரலாக ஆடுறதுன்னா லைக் ஸ்டில் ஐ மீன் லைக் ஹீ டெஃபினெட்லி ஹேஸ் பொட்டன்ஷியல், பட் ஹீஸ் ஹீஸ் இன் ப்ராக்ரஸ். ஸோ அதான் நான் சொல்லுவேன். பட் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா இஸ் கோயிங் டு பி லைக் த ரியல் டெஸ்ட் ஃபார் him ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் பாடியில் வர்றது அடி வாங்குறது ஓகே ஃபைன், மேபி ஹீல் டூ தட். பட் கரெக்டாக ஹெட்டில் வர பவுன்சர்ஸை ஐ எம் நாட் ஷுர் ஹவு ஹீல் ஹேண்டில் தட். will it mostly edge it and get out, or be patient, strategize and play? அது பார்க்கணும். பட் உடம்புல அடி வாங்குற புஜாரா வேற இல்ல, உடம்புல அடி வாங்குற புஜாரா வேற இல்ல நம்ம இதுல ஸ்குவாட்ல. போன சீரிஸ் ப்ரோ, போன சீரிஸ் அவங்க அதை கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. இவனுக்கு பவுன்சர் வீக்னஸ்ங்கிறது அவங்க தப்பா நினைச்சிட்டாங்க. டேய் அவனுக்கு பவுன்சர் வீக்னஸ்லாம் இல்ல, அவன் பேட்டே தூக்க மாட்டான். நீ 100 பவுன்சர் போட்டு 100 அடி வாங்குவான். அவங்க அதுலயே மயங்கி அதை போட்டே 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 அவன் எனக்கு சில டைப் ஆஃப் பால்ஸ்க்கு சர்ஃப்ராஸ்க்கு டெம்பராமெண்ட் இருக்காங்கிறது இந்த டெஸ்ட்ல தெரியும். அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a turning point for his career, definitely, like very very key step. I think his form of dismissals in the New Zealand series-ல பாக்கும்போது இந்த எக்ஸ்ட்ரா கவர்லயே தூக்கிடிச்சு அவுட் ஆயிட்டு இருந்தான். So that is very, I think 3 dismissal அப்படியே வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Pace and spin. So again something he has to look forward. The Australian pitches ல இன்னும் பவுன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். If he's going to but the guys நல்லா பேஸ் யூஸ் பண்றாரு. அந்த ஸ்லிப் கார்டன், அந்த தேர்ட் மேன் ரீஜன், அதெல்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ணி ஆடுற கை, which is suitable for ஆஸ்திரேலியாங்கிறது தான் என்னோட தாட். ஆனா லிட்மஸ் டெஸ்ட் தான் உண்மையா சொல்லணும். ஆமா, from that perspective பேஸ் ஸ்பின் எல்லாம் ஃபைன் தான். பட் கரெக்டா அந்த இன்கமிங் லைக் அந்த ரிப் கேஜ் ஹெட் அது என்னன்னு பார்த்தாலும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஷார்ட் ஃபைனலுக்கு அது ரிஷப் பண்ணிட்டு எல்லாம் மைக்ல என்னென்னலாம் பேச காத்திருக்கானுங்க. With respect to the spinners, so who should we play? Ashwin, Jadeja, I think we have Akshar, Sundar, Kuldeep. I think Akshar Patel is dropped, I guess. Is he in the squad? Yeah, Akshar is not. Okay, Akshar is not in the squad. Okay. I think problem is I might buy like cannot take the right plus, but I suggest that we go with 2 spinners and probably 3 pacers if needed, but definitely 2 spinners irukunu thonudhu, because I think considering the batting performance in the last 2 series, I think it's a bit dicey. Confident first match la vandu I think if we go with 3 pacers and 1 spinner, I think change option irukadu. If we just go with 4 bowlers, I don't think, if probably we are over reliant on Bumrah. I think I wanted to cover the topic separately. Yeah, since we are on that point, I'll discuss that. Do you think Anyayathukku Bumrah will rely more? Because I think literally in the T20 World Cup, he was the cheat code. Game cheat code done literally. Not work out in the series against Bangladesh and New Zealand, because அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் he can bowl a 3 over spell or a 4 over spell. அந்த 4 over வந்து if we just try to manage வேற யாரையும் அடிச்சுக்கலாம். They have clearly figured that out. So they know that he is a star bowler. வேற யாரா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம். I think Akashdeep might prove me wrong, but yeah, Akashdeepையும் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்க. But Bumrah has that X factor, but அந்த 4 over மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா 5th over I think 4 over spell மேல போவாங்களான்னு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு Bumrah. So do you think over reliance on Bumrah might cost us a lot if we go with just 4 bowlers? கண்டிப்பா இப்போ இருக்க சிராஜ் சிச்சுவேஷன்ல ஓவர் ரிலையன்ஸ் தான் இருக்கு. அண்ட் வாட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் இஸ் கீ பவுலர்ஸ், ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்ல Bumrah is going to be number 1. I think Akashdeep will turn out to be our number 2 எக்ஸ்பெக்டர்னு நினைக்கிறேன். பட் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் சிராஜ் ஆகாஷ்தீப் வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே அப்படி இப்படியாவது சப்போர்ட் பண்ணாதான் இட்ஸ் கோயிங் டு பி எஃபெக்டிவ். லைக் வெறும் லைக் இந்த 0 wickets பெருசாக ஒன்றும் டைட்டாகவும் போடலைன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி டூ மச் ப்ரெஷர் ஃபார் Bumrah. Do you think we can go with 2 spinners in Australia? Is it we should in Sydney அந்த மாதிரி depends. Gabala தெரியல, Gabala I don't think so, and Perth also I don't think so, but maybe in Adelaide and Sydney 2 spinners is ஏன்னா it automatically deep when batting depth அப்படியே ஜம்முன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகுது நமக்கு.
வாஷிங்டன் சுந்தர் நீ போட்டாலும் சரி, ஆஷ்னாவை போட்டாலும் சரி, ஜட்டு போட்டாலும் சரி, நீ யுவர் பேட்டிங் நீ ஃபாஸ்ட் பவுலரை ரீப்ளேஸ் பண்ணினா உன் பேட்டிங் அங்கே அடி வாங்கும். இது ஒரு சாபம் இந்தியன் கிரிக்கெட்டுக்கு. வி டோன்ட் ஹேவ் சம்மன் லைக் பேட் கமின்ஸ் ஆர் சம் ஆர் மிச்சல் ஸ்டார்க் ஈவன் டு அந்த எலாங்கேட் தி டெய்ல் அது இல்லை. ஸோ அதுக்காகவாச்சும் நாங்கள் அவங்க 2 ஸ்பின் எடுத்துட்டு போவாங்கன்றதான். Will they go with Nitish Reddy? So Nitish Reddy, I just saw his records, first class records பார்த்தேன். He's a bowling all rounder in red ball and a batting all rounder in white ball. And I information he bowls 125 130. I don't think he bowls beyond that நினைக்கிறேன். I might be wrong, தெரியல. But he has really good bowling record in first class. So do you think he can play that role of Shardul Thakur or Hardik Pandya during the last series in Australia? If we want to go with that fast bowling all-rounder role at number 7 or 8. 125 வச்சு போறது I don't think so. Yeah, மத்தவங்க வேணா. I am skeptical now. It's like Ian Harvey of 2005 Australia. எனக்கு பிரவீன் குமார் ஞாபகம் வரும் அந்த டீம். பிரவீன் குமார் வச்சு நம்ம ஓவர்சீஸ்ல ஸ்டோன் பினிங் ஓடி வந்து பிரவீன் குமார் ஏதோ ஸ்விங்காது இருக்கும், நல்ல ஸ்விங் இருக்கும். ஒருவேளை ஸ்விங் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, அவன் வந்து அவனை ஜாலி ஆடும், கண்ணை மூடிட்டு ஆடுவாங்க பிரவீன் குமார். அது வந்து டிசாஸ்டர் சீரிஸ் தான். ஆமா, தட்ஸ் சம்திங். அண்ட் தெரியல, மீடியம் பேசர்லாம் அவரை பார்த்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. ஷர்துல் தக்கூர் நீ சொன்ன they are playing in India, Australia, or a couple of they playing couple of matches. In both Prasid Krishna and Nitish Reddy are playing they played in the first game. I think Prasid Krishna picked up about 5 wickets. Nitish Reddy avlo perusa perform பண்ணல, both in terms of bat and ball. I think he picked up 1 wicket and scored about 15-20 runs. So next match I think it is happening tomorrow. So 7th November நாளைக்கு ஆரம்பிக்குது. So if he does something good, if he picks up 4-5 wickets, scores a 50 odd or something, then they might consider. illa appadina no, they just keep it as a backup. ஒருவேளை போன சீரிஸ் மாதிரி எல்லாரும் ஸ்ட்ரக்சர்ல போனா அவனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பிரசித் கிருஷ்ணா பேசுறா, ஆகாஷ் தீப் / பிரசித் கிருஷ்ணாவா? இல்ல எனக்கு சிராஜ் / பிரசித் கிருஷ்ணா தோணுது. ஓகே, அத செகண்ட் எக்ஸ்பெக்டர் in the first test obviously when Bumrah, Siraj and Akash Deep will start. So maybe if someone goes horribly wrong, then Prasid Krishna might come back. Also one more factor is they are not ruling out Shami. So there were two reports that BCCI actually asked Bengal to include Shami in the next 2 Ranji Trophy games. So he's not playing this game, but adukku adutha 2 game he might play. So he might come back if required. If required, 3-0 4-0 மாதிரி போற ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சுன்னா வந்து காப்பாத்து அப்படின்னு. இந்த மாயங்க் யாதவ், அந்த உம்ரான் மாலிக் மாதிரி ஆளுங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறேன்? லைக் ஃபார் டெஸ்ட் மேட்சஸ் இது ஒரு கன்வர்சேஷன் தான், நாட் ஃபார் பிஜிடி, பட் சம்மன் ஹூ இஸ் லைக் ரா பேஸ் மார்க்வுட் மாதிரி எதுவும் பண்ண மாட்டான், பால் எந்த பக்கம் திரும்பாது. ஆனா ஜஸ்ட் டு have a 150 plus bowler in our bowling lineup. I'm getting reminded of Varun Aaron for some reason, but I think Varun Aaron மோசம் இல்ல, but still I think they need to get groomed actually properly, and they need to play first class before even they enter the test arena. I think adu ஒரு problem இருக்கு நினைக்கிறேன். Batters எல்லாருக்கும் வந்து they can immediately come from T20 to ODI to test easy. Jaiswal did that. Obviously, he had a good first class record, but I think bowlers ko it's not that easy. I think Bumrah was an exception. He's definitely an exception, and he's an anomaly. Cricket le vandu or anomaly, so I think he can easily go past all these formats. But matha ellarkum vandu I think they need to grind it out. ஒரு ஃபார்மேட்லயே வந்து they need to go play a bunch of matches. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து they should get into the team தோணுது. Because மயங்க் யாதவ், again நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டே போகலாம். உமேஷ் யாதவ் இஸ் an example, வருண் ஆரான் இஸ் an example. எக்ஸலன்ட் பேஸ், ஆனால் லைன் லென்த் மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னா they'll get hit. தேவையில்லாம வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் போகும். I think பிரசித் கிருஷ்ணா when they gave a couple of chances in that ODI or T20 series, ஜிம்பாப்வே அங்கெல்லாம் போயிட்டு வரும்போது he got hit. He has good pace, நல்ல பவுன்ஸ் ஹைட் இருக்கு, பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லைன்னா வந்து they'll get hit, அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் போயிடும். So they need to manage that instead of தோணுது.
Actually, in the reason தான் I was skeptical about பிரசித் கிருஷ்ணா earlier. ஸோ ஈவன் அவன் வந்து நல்ல ஃபார்மில் ஐபிஎல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போதே பார்த்தா 4 நல்ல பால் இருக்கும். பட் அந்த 5வது பால் அது லூஸ்லாம் இல்லை, வெரி வெரி லூஸ், எங்கேயாவது போயிடும். அப்போ சொல்லு, ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்ல போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், ஒரு 2 ஓவர் 3 ஓவர் தொடர்ந்து கன்சிஸ்டண்டா போடணும். அதனால தான் I was skeptical. சரி, அப்போ ஒரு டிஸ்கஷன். நேம் ஆர் 5th பேஸ் bowler. 5th பேஸ் bowler. இந்த 4 பேர், இந்த 3 பேர் இல்லைன்னா ஷமியும் சேர்த்துறேன். ஷமி, ஆகாஷ்தீப், சிராஜ், பும்ரா தாண்டி வாட் இஸ் our 5th, who's our 5th bowler? I mean, இப்ப இருக்க இதுல ஹர்ஷித் ராணாலாம் பேசும்போது I will go for பிரசித். He's in the squad. Harshit Rana is in the squad. இந்த ஸ்குவாட் இல்ல, பொதுவா இந்தியன் ஃப்ரெட்டர்னிட்டியே உனக்கு யாரு who's upcoming test? I would prefer Arshdeep Singh. Actually Arshdeep Singh is a really good pick. எனக்கு என்னன்னா வந்து யஷ் தயால், Arshdeep Singhலாம், see we never had a good left arm pitcher, and I think we badly missed that. அதனாலேயே வந்து I think they should let Arshdeep play ODIs more. அதுக்கப்புறம் I think they should promote him to test cricket if possible, if he's able to do it. I think even he has injury concerns, தெரியல. But yeah, we need a left arm pacer badly. So Arshdeep Singh played county cricket last year. He played when we were playing the World Cup last year. World Cup. I remember actually. County cricket. I think he played for Surrey or something, and he picked up wickets. He played for Kent, and he picked up wickets. So he is probably not this score, but if he does well in the Ranji Trophy, then after IPL we are going to England, so probably he might find a place in England. England he might be lethal with the swing. He can வெளியும் swing பண்ணுவான், out of left-handers he can also drift it in. So and he proved the World Cup actually, because US West Indies லாம் போயிட்டு அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்றது வந்து it's a big thing. Like even though it's a shorter format, but like அவ்வளோ டெம்பரமெண்டோட ப்ராப்பரா வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். But again, he had the support of Bumrah on the other side, but for him to hold his own, it's a big thing. So அதனால தான் வந்து I think he could definitely be a good option in tests probably in the future. What do you think about the middle order? எனக்கு அது ரொம்ப கன்சர்னிங்கான பிஜிடிலே எனக்கு ரொம்ப கன்சர்னிங்கா இருக்கிறது இந்தியன் மிடில் ஆர்டர். ஏன்னா லாஸ்ட் சீரீஸும் சரி, அதுக்கு முந்தின சீரீஸும் சரி, we had the experience of Pujara, Kohli, Rahane. இப்போ let's pick the 11. I think அந்த Adelaide test மட்டும் விட்டுறலாம். I think that's a pink ball test. I think அங்க கண்டிப்பா 3 pacers போவோம்னு நினைக்கிறேன். So apart from Adelaide is one exception. மத்த 4 testக்கு let's pick the 11. Okay, so I think obviously Jaiswal opening, since Rohit Sharma is not there. I'm going with Abhimanyu. If you have so first 2 tests மட்டும் ரோஹித் இல்லையா? Rohit illa. Okay, test இல்ல. So I will go with Abhimanyu as my opener with Jaiswal. So any Abhimanyu performs in the warm up matchல Abhimanyu perform பண்ணா or he is shining, அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஓகேனா ஓகே. இல்லனா I would promote Gill and strengthen the middle order. Same. Okay. I would also prefer Gill and Jaiswal, and if Abhimanyu Ishwaran plays like at 3 or at 4, and I would prefer Gill up the order. Okay. Again, and India Australia series Abhimanyu is opening. He hasn't done much to find a place. So again, I would pick Gill and Jaiswal to open. Okay, in that case, Siddharth, if Gill and Jaiswal open, who will be your number 3? So again, I have to go back to their. Oh my God! Number 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2. Actually, ஆஸ்திரேலியா எப்படியாச்சு நான் அவன் ஃப்ளைட் டிக்கெட் என் கையில கிடைச்சா கிழிச்சு விட்டுருவேன். பட் எனக்கு தெரியல, லைக் ஐ டோன்ட் see கேஎல் ராகுல் அவங்க ஒன் டவுன்ல அனுப்ப. I don't think so it's happening. Okay, it's going to be in the same lower middle order அவ்வளவுதான். Okay, I think apart from Sid, we are all in agreement about Gill, Jaiswal and Abhimanyu. Sid is going with Gill, Jaiswal and Rahul as of now. Okay, I think top 3 is set. 4, obviously, you know who it is. Virat Kohli. There's no counterpoint on it. 5 is a tricky choice. I'll still go with Sarfaraz. But again, if anyone has other thoughts about KL Rahul playing at number 5.
அப்போ 3 Punt will play at 5. The wicket keeper, I think Punt will play at 5. Probably 6. I mean, you were saying Sarfaraz. I mean, I would pick Sarfaraz as well. ஐ வுட் வாண்ட் டு பிளட் சர்ஃப்ராஸ் அண்ட் பிஜிடி. என்ன பண்றாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டில எனக்கு. ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா வில் ரிவார்ட் அக்ரெசிவ் பிளேயர்ஸ் லைக் ரிஷப் பந்த் ஆர் இந்த மாதிரி அது ஒரு ரிவார்ட் இருக்கும். சுப்மன் கில்லுமே ஒரு அக்ரெசிவ் பிளேயர் தான். ஸோ I'm looking forward for Sarfaraz at 5 or 6. Pant and Sarfaraz at 5 or 6. 5-6. Goutham? Same. We are good. Yeah. Sarfaraz. Top 6 is set. Who will be your number 7? And again, we'll assume that we are going with a 4 bowlers lineup. Okay, 7-4 lineup. Who will be your number 7 in this case? Jadeja. ஆனா ஜடேஜா வந்து so 7. I mean, you mean 6 batsmen including a wicket keeper and 5 bowlers, right? You mean 7 to 11 is 5, right? இல்ல 7 to 11 is 4. ராஜா sorry, 7 to 11 is 5. அப்படி 4 players na 5. Number 7. Yeah, number 7. Who will be your number 7? Okay, Pranesh said Jaddu. My pick Jadeja. Yeah, 7 should be Jadeja and 8 I would. இல்ல என்ன இது என்ன ரெண்டு ஸ்பின்னரா ஒரு ஸ்பின்னரா என்ன மாதிரி? Yeah, I think we should go with 2 spinners is my opinion, personal opinion, but terla 2 spinners na we don't have a choice nu vechukonga. ஏனா I want to play Ashwin and Washington Sundar. ஏனா ரெண்டுமே சூப்பரா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிளேயர். Australian mindset இருக்கிற players in terms of batting. Bowling obviously they have their own, but ரெண்டு பேரும் ஒரே சைடு திருப்புறாங்க. They are both off spinners-ங்கறதால I think BCCI க்கு வந்து it's Ashwin or Washington Sundar. அது தெரியுமே. ஏனா ஜடேஜா spins this way and Ashwin spins this way. ஆஸ்திரேலியா லெவல்ல லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க. Travis Head, Khawaja, Travis Head, Alex Carey. Khawaja no. They are on the main opener. They don't have another opener actually. They have to find Warner is coming out of retirement நினைக்கிறேன். I think I saw Warner wanted to come out of retirement if chances were there, but I think Pat Cummins doesn't want it. They're gonna try. Steve Smith has said he's not gonna open. He's gonna play middle order. The options are available are Marcus Harris is one, Cameron Bancroft, and there's another new couple of new people, Sam Constance, I think from the under-19 World Cup, and Nathan McSweeney. They are all good. McSweeney, we're going to play the India Australia A game tomorrow. So he is actually he might open, or else it will be either Matt Renshaw or Marcus Harris. I think Marcus Harris and McSweeney are opening. Khawaja. No, in the practice. In the game, okay. தம்பி பால தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ன்றோம். ஆமா, வார்னர் என்ன பார்த்தானா பும்ரா நீ அங்க போய் ஃபீல்டிங் இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு பால் எடுத்துறோம்ல. ஓகே, in that case Ashwin or Washington Sundar. இப்போ done. Yeah, now 3 pacers. I think Bumrah. I think it's very standard. Bumrah, Siraj for the first test. ரெண்டு மூணு விக்கெட் எடுக்கலனா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டிராப் பண்றாங்க. I think there are I think our management will do the reverse. Drop பண்றதுக்கு ஸ்கோப் இல்ல bro. நாம அதுக்கு other option யார் எடுக்கிறது? He's saying he will drop Siraj and go for the 4th. I am saying our management will drop Akashdeep and go for the 4th. Yeah, I am sure he'll perform. I am very confident on Akashdeep. But most probably I think the 3 தான் இருக்க போகுது unless something very bad or very injurious happens. Yeah, there are rumors about Shami rejoining the team before second test. ஏன்னா night ping ball test வேற பால் விளையாடும். So I think they are trying very hard to get Shami in
to Australia before the second test. என்னன்னா வந்து I think there are two Ranji games now. I think before the second test நினைக்கிறேன். So அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு மேட்ச் வந்து ஷமி ஆடிட்டான்னா வந்து they would definitely get him to Australia before the second test தான் பேசிக்கிறாங்க. But தெரியல. If he gets there, I think he'll for sure play the second test. That's கிடைச்சா வேற லெவல், கிடைச்சா இஸ் an asset தான். Yeah. ஆனா my concern I wanted to say is that top 6 நீ சொன்னேல்ல, top 6ல நீ விராட் கோலி அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்தீனா the average age of these people must be combined ஒரு 23 இருக்கலாமா, 24 25. ரிஷப் பந்த் தான் இருக்கறதுல அடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயரா. ஆமா, சீனியர் மோஸ்ட் பிளேயர். விராட் கோலிக்கு அப்புறம் ரிஷப் பந்த் தான் சீனியர் மோஸ்ட் பிளேயர். ரிஷப் பந்தோட அண்டர் 19 நான் ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த lack of experience நம்மள will it bite us in the backside, do you think? Yeah, I think for me 4 players are very very important in terms of batting. I'm considering Rohit Sharma in this group even though he doesn't play. So Rohit Sharma, Virat Kohli, Gill, Jaiswal. இந்த 4 பேர் வந்து if they get decent amount of runs, we are for sure winning the series. 4 பேர் மட்டும், I'm not even considering Pant, Sarfaraz or anyone else. இந்த 4 பேர் மட்டும் if they get solid runs, we are definitely winning the series. This is my take. Again, இதுல யாரா ஒருத்தர் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணலனா கூட it might backfire. நீ சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பா backfire ஆகும். Because I can't rely on Rohit Sharma being a test batter in Australia. His average is 31. எனக்கு தெரிஞ்ச 30s, early 30s தான் நினைக்கிறேன். So 30 Virat Kohli is also very low on confidence ன்ற மாதிரி தான் எனக்கு. Average in Australia is really good. I think 50 plus நினைக்கிறேன், 54 நினைக்கிறேன். ஆனா ஆஸ்திரேலியா ஆடி 6 வருஷம் ஆச்சுடா. அவன் கடைசியா 2020ல ஒரு மேட்ச் ஆடினா, அதையும் ரன் அவுட் பண்ணி விட்டானுங்க. அதுக்கப்புறம் அவன் ஆடவே இல்லை. 6 இயர்ஸ் ஆச்சு அவன் ஆஸ்திரேலியா ஆடி. அவன் அப்ப இருந்த ஃபார்ம் வந்து வேற. 2018 விராட் கோலிங்கிறது இஸ் a different beast altogether. I don't think cricket has seen a beast like விராட் கோலி. அந்த 2016 17 18 இருக்கிற விராட் கோலி மாதிரி நான் எவனும் கிரிக்கெட் ஹிஸ்டரியில கூட பார்த்தது இல்லை. இப்ப இருக்கிற விராட் கோலி I'm so dying for him to give a reply during BGT at Adelaide probably, but again எங்க கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல. I just want him to respond to everyone saying that he still got it and he will end his career on a high. பேட் எப்படி தூக்கிட்டு பேட் எப்படி காட்டிட்டு Yeah. That's it. எனக்கு அந்த மொமெண்ட் இருந்தா போதும். But again, fan movements aside, Kohli, I think we cannot rely on Rohit Sharma being a test batter for sure. He will attack. அதனால வந்து விக்கெட்டும் போகும். So I think that's a very tricky thing. Should Rohit Sharma follow the same approach has worked for him so long? தெரியாது. Jaiswal, yes, I think he will definitely perform, but he's still a kid. And expecting a big knock or a big support from him in all the 5 test matches, too much of an ask. So கோலி மேல அடிஷனல் பிரஷர் என்னன்னா he is the only senior, so every இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் அவனை சுத்தி ஆடுவாங்க. அவன் கோலியை சுத்தி ஆடுற மாதிரி இருக்கும். கோலி will be like the Pujara who should form the strike like play the long innings. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அகைன் நாட் his கேம். என்னோட டெஸ்ட் விராட் கோலி doesn't play புஜாரா. கன்சிஸ்டன்ட்லி ஸ்கோர் ரன்ஸ். ஆமா, லுக்கிங் ஃபார் ரன்ஸ் மாதிரி தான் இருப்பான் பையன். ஸோ அவன் ஒருவேளை அவன் ரோலை மாற்றுவானோ, அதனால அவனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆகுமோ அப்படிங்கிற கன்சர்ன் தான். லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் பாதரிங் மீ. அண்ட் யாரு ஸ்கிப்பர் ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்ச்? பும்ரா. அது என்ன ஷூரா? Confirm. Yeah. See, my worry is actually I'm not going to doubt anyone's ability. I think the preparation is going to be a crucial factor. I think we discussed it earlier as well. How we prepared for the Border Gavaskar Trophy last time. Bharat Tarun actually sat with every bowler, decoded ways to dismiss batsmen. They were planning it for around 6 to 8 months. I'm not sure if Morne Mokal or Ryan Tendaskata is going to do with Goutham. I'm not sure. I'm not doubting them. They'll not do, but I'm not sure if they are going to do. They are a very very new setup. Just they have lived together for last 2-3 months. So I don't know if they have done that amount of planning. And Aussies சும்மா நம்ம ஒரு மேட்ச் தோக்கடிச்சாலே கடுப்புல இருப்பானுங்க. 2 சீரீஸ் வச்சு செஞ்சிருக்கோம். They badly want to win.
not the series but 5-0. They badly want to win 5-0. So I'm sure they'll be well prepared for it. So, and we have seen a new low. இப்போதான் நம்ம ஒரு நியூ லோ பார்த்ததுனால அவங்க அப்படியே வாடா அப்படின்ட்டு தான் இருப்பானுங்க. கண்டிப்பா மைண்ட் செட், ஐ மீன் கான்ஃபிடன்ஸ் கொஞ்சம் ஓவராலாவே டவுனாக தான் இருக்கும். அண்ட் ஸ்டீவ் ஸ்மித் கொஞ்சம் அப்படியே ஓரளவு ஃபார்ம்ல வந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். எனக்கு பயமே அந்த அவன் தாங்க, ஸ்மித் கிடையாது, அந்த அவன் லபுஸ்கேனேவா. ஐயோ அவனை, அதாவது ஸ்மித்தாவது அப்பப்போ அவுட் ஆகிற மாதிரி காமிப்பான். லபுஸ்கேன்லாம் செட் ஆயிட்டான்னா அவன் இவன் ஒரு 10 நாளைக்கு அவுட் ஆக மாட்டாங்கிற மாதிரி தான். வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல். ஆமா. I'm still worried about Virat Kohli's fourth thumb issue. Some expose because Australia being Australia, பிச்லாம் வந்து சி மூமெண்ட் நல்லாவே இருக்கும். திங்க் அவங்க போடுற பேஸ்க்கு அகைன் ஸ்டார்க் கோலி மேஷப்போட கமெண்ட்ஸ் வந்து ஐ எம் மோர் வரிட் in terms of Virat Kohli because kind of form he is in, எப்ப வேணா நிக்காவுன்ற மாதிரி தான். நான் காலையில 4 மணிக்கு அலாம் வச்சு எந்திரிக்கும் போது இந்தியா 29-8 அப்படிங்கிற ஸ்கோர் மட்டும் காமிக்காதீங்க. எத்தனை நாளைக்கு இப்படி அடிவாங்க? Balaji, you name 4 people, right? For me, I think if Kohli performs well, I think we'll win. Okay. He has the aura to not only bring the best out of Indian team, he can demoralize the Australians as well. He will be in the face of the Australians, not only the players but also the public, and they love him also. And mind you, if he fails, then they'll be the first ones who will rub salt on their wounds. So adanal, if Kohli performs, then India will win this series. இதெல்லாம் added pressure தான் அவனுக்கு. அதான் எனக்கு ஒரு Do you think BCCI will release a video like last year? 2018 அந்த net practice. I hope they do, and that rattles a few Australian players. But I don't think, I think the kind of mentality that Pat Cummins has instilled on the current set of Australian players, I think that's difficult. But it's அந்த டெஸ்ட்டுக்காக போட்டுக்கலாம். டெஸ்ட் அந்த அமேசான் பிரைம் சீரிஸ்க்காக ஒரு கிளிப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பார்ட் 2 நம்ம ரெண்டாவது வாட்டி போய் அடிச்சோம். அது வரவே இல்லை. நான் கஷ்டப்பட்டு அது பார்த்தேன். அது இல்லவே இல்லை. ஐ திங்க் கஷ்டம் தான். பட் ஐ திங்க் கோலிக்கு வந்து ஐ திங்க் ஃபியர் ஆஃப் கெட்டிங் அவுட் தான். ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணா போதும்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் மெயின்லி டிபெண்டன்ட் ஆன் ஜெய்ஸ்வால். ஸோ நவ் அண்ட் தென் அந்த பவுன்சர்லாம் அப்படியே போட்டு மண்டை உடைக்கிறான்றப்போ அப்படியே ஒரு ஹூக், அப்பப்போ ஒரு 6 ப்ளஸ் ஒரு ஹாஃப் செஞ்சுரிஸ் போட ஐ திங்க் ஹீ வில் பி த கீன்னு எனக்கு தோணுது. ஆனால் இஷ்டத்துக்கு சுத்தக்கூடாது பேஸ்பால். அது ஒரு விஷயம் இருக்கு. He should show his temperament. I hope he doesn't do that. அவன் இங்கிலாந்துல he scored 800 runs. அப்பயும் அவன் வந்து he was patient when he was patient, but அவன் he stamped on them when he needed to. அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அவன் மைண்ட் செட். இப்போ வர he is getting over aggressive, as Balaji said previously. இறங்கி அப்படியே அவன் லோடு ஸ்பின்னர் லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவன் முடிவு பண்ணிடுவான், இந்த பால் மிட் விக்கெட் தாண்டி பறக்குது, 2 தென்னமரம் ரைட்டுக்கு போகுதுன்னு முடிவு பண்ணிடுவான். அதான் அது இல்லாம இருந்தா ஓகே. Because Nathan Lyon is a very tempting prospect. Go is a good bowler. He keeps bowling the same line. அந்த nagging off stump அதே ஒரு இடத்துல pitch பண்ணிட்டே இருப்பான். So it is very tempting. Right வேற ஸ்டம்பிங் ஆகாம இருந்தா சரி. ஆமா. காமிந்து வெண்டிஸ் கீழ தள்ளிட்டு மேல போக வேண்டியதான். புஜாரோட ஆப்சன்ஸ் உங்களை இது பண்ணுதா? Because last 2 சீரிஸ்ல புஜாரா தான் இந்த பிச்சர்ஸ்ல பண்ணுது அட்லீஸ்ட். If not நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் ஆக்சுவலா என்னன்னா வந்து ஐ ஸ்டில் ஃபீல் புஜாரா அண்ட் ரஹானே ஷுட் பி இன் தி ஸ்குவாட். டூ மச் ரிலையன்ஸ் ஆன் ஓல்ட் பிளேயர்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஜென்க்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்காம போயிடும்ன்றது. பட் அகைன் சின்ஸ் வி ஜஸ்ட் மென்ஷன் தி 11, எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை கோலி தவிர. ஸோ ஐ பேட்லி ஃபீல் தட் நீடட் அ புஜாரா. ரஹானே எனக்கு ஐ டோன்ட் ஹேவ் மச் இம்ப்ரெஷன் டு பி ஆனஸ்ட். ஆனா புஜாரா and புஜாரா ரெக்கார்ட் the last 2 years I think he has a good record. I think Rahane but not Rahane playing now domestic back out.
ஆடிட்டு இருக்கான். Golden Duck. Golden Duck. Okay. And Pujara, I mean, he is in great form. I think last match of Ranji Trophy, I mean, he played around again 300 balls or something and scored a century. I mean, obviously, Ranji Trophy, the first innings lead at will get 3 points. So he was chasing that. I mean, I think Chhattisgarh or something, they scored 550. Saurashtra, they want to overhaul that score. I think he was accelerating in the final innings. I think 60 ball 40 or something arrested, but I think he got out and the match ended in a draw. So I think he's still in and run scoring very low. So Pujara I saw in the news, but Rahane தான் எதுவும் இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை. ஸோ விளையாடுறாரா? I would miss Pujara, to be honest. என்னதான் அவன் மேல கிரிட்டிசிசம் இருந்தாலும் அவன் ஒரு ஆள் தேவை இருந்தா அந்த பேட்டிங் ஆர்டர்ல அவன் இருந்தா ஒரு அப்பா அப்படின்ட்டு ஒரு and bowlers ஓடி வந்து போட்டுட்டு அவன் அம்மா சும்மா அது வைக்கிறது Hazelwood has said. Hazelwood he openly said to why can't you start hitting me? அவ்வளவு தூரம் so bowlers will have that factor. So aren't you bored னு யாரோ கேட்டாங்களே. with Rohit Sharma also not playing and the number 3 யாருன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கேஎல் ராகுல் அபிமன்யு ஈஸ்வரனா பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அங்க ஒரு புஜாரா இருக்கும்போது it completely gives a different look to our batting. என்ன ஏதாவது நடக்குமா? Any last minute changes? I don't. No, not much surprises. அதான் நான் நினைக்கிறேன். ஓவரால் 5 மேட்ச்க்குமே வெரி ஃபியூ சர்ப்ரைசஸ். என்ன ஒரே கிரீன் பிட்சா போடுவாங்களா இல்ல எப்படி? I think மாட்டிப்பானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. They should put flat track. Do you think Rishabh Pant will reverse sweep Mitchell Starc at 150? James Anderson bowling 150 still. போடுறான்னு நினைக்கிறேன். Yeah, I think rarely he hits 150 நினைக்கிறேன் or early 140s தான் இப்ப. ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சனோட ஆட்டோபயோகிராஃபில கன்ஃபார்ம் அந்த ஷாட் வரும். நான் ஒருத்தன் இங்க இருக்கேன் 40 வயசு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து பவுலிங் போட்டு இருக்கேன், நியூ பால் எடுத்துட்டு வரேன், ரிவர்ஸ் ஸ்லிப் பண்றான் ஒருத்தன், அதுவும் 4 ஸ்லிப் வச்சுட்டு அப்படின்ட்டு கண்டிப்பா அவன் ஆட்டோபயோகிராஃபில எழுதுவான். ஆட்டோபயோகிராஃபில this will be missed, this will be the only thing which will be missed. இல்ல அத ஸ்டாரான ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லிட்டு தனியா எழுதுவான்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். வாட்ஸ் யுவர் prediction? எல்லாரும் சொல்லுங்க ஒரு prediction. Okay, prediction I think it will be biased but yeah 3-2 India. Okay. Drawவே இல்லங்கறியா? We will definitely get a result in every game. That's how both India and Australia play. So 3-2. Siddharth, I'm going to go 3-1 Australia. Yeah, Pranesh. நானா 2-3 ஆஸ்திரேலியா. ஆனா ஓகே வெயிட், நான் இல்ல வேணாம் 3-2 இந்தியா. Okay. ஏன் டிரா இருக்காதுன்னா எல்லாம் சின்ன பசங்க, எவனும் இந்த புஜாரா மாதிரிலாம் ஆட மாட்டான். I believe டிரா இருக்காது, ஏன்னா இன்னும் இப்பெல்லாம் இன்னும் இன்டரப்ட் ஆகாது. ஸோ ஐ எம் ஃபேவரிங் 3-2 ஃபேவரிங் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ அதோட டிரா வந்து WTC உடைய என்னோட டிரா இஸ் ஃப்ரம் மெல்பர்ன். ஐ திங்க் மெல்பர்ன் in the last 2 years drop-in pitches தான். எங்கேயாவது பாகிஸ்தான்ல இருந்து ரோட் எடுத்துட்டு வந்து போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றுமே அது ஒண்ணுதான். பட் அதர் தேன் தட் அடிலேட் டே நைட் டெஸ்ட் தெரியல எனக்கு. இல்ல அது 3 days ஆர் மேக்ஸிமம் 4th day. I hope I improved wrong, but இல்ல நான் எனக்கும் 2-3 ஆஸ்திரேலியா தான். ஆனா ஏதோ ஒரு நாட்டுப்பற்று இருக்கிறதுனால I'm hoping that last test is a thriller. பரவாயில்ல, நான் வந்து 3-2 ஃபேவரிங் ஆஸ்திரேலியானே போடுறேன். பாலாஜியோட யூடியூப்ல பார்த்துட்டு அது பெரிய ரூமரா ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஒரு ஃபயர் வந்து இந்தியன்ஸ். அதுக்கு நீ ஏதாவது கான்ட்ரோவர்சியா சொல்லணும். 5-0 இந்தியா அந்த மாதிரி சொல்லுவேன். சரியா? பரவாயில்ல. 5-0 இந்தியா, கேஎல் ராகுல் 500 runs இந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னானா கேஎல். I hope the last test is not a dead rubber. 3-2 இருந்தா it should be like 2-2 and the final test. Thanks for watching. See you on the next one. Cheers.